What's up, team Fullest? This is again Amy. Welcome back to my channel. Welcome to click up my canal. So if you guys want to know how I get this makeup look together, that video will be up. I'll put it for you guys in the comment box, or I'll pin for you guys right here. So guys, today I want to come and talk to you guys about something that I'm really excited. Some of you guys who watch my description box maybe have come across this thing that I want to share with you guys. For some of you guys who have not, I just want to come here and share with you guys. So guys, a friend of mine, a sister of mine, hooked me up with an Amazon influential store. So I have my own Amazon influencer store where I put all the products that I use in my videos, my camera, the lighting, my everything I use on my YouTube channel. I kind of, if it is on Amazon, I kind of put this in the store. So if you guys are interested and you guys want to go and support your girl, you can go check out my store. Maybe you can see something there you like. This Amazon influencer store, it doesn't mean that you're paying more than you're supposed to. It's just the normal price that you will buy this product on Amazon. It's just that when you use my link, I will get a little commission, a little something from it, and which I'm really excited because sometimes you will spend money and buy all these makeup products. I don't get free products. I don't get paid for reviewing all these products. So for me, this is super nice that I can buy this product, review them, and I really like that I can add this into my store. So if you guys want to support your girl, you guys want to help your girl, I really appreciate if you guys can use my link, my Amazon influencer link, to purchase some of this stuff. I have everything there. All the stuff that I use are on my list. I do have my cameras, makeup, and other stuff that I also use. So please check the description box. I'll also pin it for you guys in the comment box. That will be the first link in the description box, so you guys can go and check it out. Hopefully you girls will like it. I'm really excited. A friend of mine hooked me up and I thought this is a really great idea. I have been putting the link down there, but I feel like if I don't come and share with you guys, if I don't come and share with you guys, some of you guys will not know about it because not everybody goes and read all the information in this description box. And I know some of you guys really genuinely want to support me because I do get messages on my WhatsApp. You guys, I have a WhatsApp number underneath this video. Check my description box. I do have a WhatsApp number. Most of you guys have me on WhatsApp. We do communicate, and some of you guys really want to support me genuinely. Some of you guys have come with different ideas, open some stuff that I feel like I'm not really there to kind of open certain things, but I feel like if you guys want to support me, you guys can use my Amazon link to buy stuff. And some of you guys tell me how much you watch all the ads on my video, which I really appreciate. So I thought, let me just bring these guys to your notice and share with you guys. Some of you guys have already shared with you this information on my WhatsApp app. So if you want to join on the WhatsApp group, on the Team Fullest WhatsApp group, the number is right in the comment box. I'll put the number right underneath the Amazon web store. I'll put the number right underneath. It's a WhatsApp group. It's my WhatsApp group. If you guys want to ask me like quick questions, or if you guys want to share ideas, some of you guys post some really great food. I've been watching your story time and I'm like, these people are tempting me because I'm a food lover. Some of you guys put some really great recipes of food on your WhatsApp story and I really like it. I just love to build that relationship with you guys, stay that connected to you guys, not only come on the camera, you guys see my face, I'm gone, but it's good for us to stay connected, and you guys are like friends and family. So if you guys want to be part of my WhatsApp group, Team Fullest, the number is right in the description box, right down there. Check it out, and I really appreciate it if you guys can support your girl and use my Amazon link to buy something from Amazon. If you need anything in my link, if you don't need, you don't have to. But I will add in more and more stuff on that because I'm definitely using a much more product here. I have so much product here, and I'm definitely going to be adding more stuff to the list. But now I'm just add the ones I can add, and later, little by little, I'm going to keep on adding more and more. Thank you guys so much. I hope you guys will be excited to help me if you guys are interested. And I know some of you guys genuinely
genuinely want to help me. So I'm really, really grateful for you all. And I just want to share this with you guys, and I hope you guys will understand. And thank you guys so much. I really appreciate, I don't even know what to say. I really, really appreciate your love and support. I've been seeing your guys, those who, the hardcore Team Fullest family that watch all the ads on the video. OMG. You guys are amazing. Like, trust me, you guys are amazing, you know. I know, like, when you guys watch those ads on the video, your girl gets a little bit more cash to buy some more makeup, you know, to buy some more collection, because I don't get this makeup for free. I buy them. So it's like when you guys support me and watch all the ads on the video, I can use that money and invest and buy things that you guys want me to review. And definitely, I just done reviewing the Tammy eyeshadow palette, and I've got the entire collection because of your love and support, because you guys have been supporting me so much. You guys have been watching all the ads on the video, and that allowed me to able to spend more money on my channel and buy more things, which I really, really, really appreciate. Thank you guys so, so much. I just want to share this with you guys. I hope you guys have a beautiful day. Team Fullest, bedankt voor jullie liefde en steun. Ik waardeer het echt. Ik heb een eigen Amazon influencer winkelstore in Amazon. De link staat in de beschrijvingsbox. Stel voor dat je wil iets kopen die ik heb gebruikt in mijn tutorials. Bijvoorbeeld dit palet. Of dit highlighter. Of dit Morphe bronzer. En je kan het kopen via mijn Amazon influencer link. Je betaalt niet extra prijs. Je betaalt gewoon dezelfde prijs wat je betaalt in de winkels. Gewoon dezelfde prijs. De enige ding is, als jij mijn link gebruikt, ik krijg een beetje extra. Ik krijg een beetje vergoeding. Snap je wat ik bedoel? Een beetje vergoeding erbij. Dus het zou wel heel fijn zijn als jij mijn Amazon winkel link kan gebruiken om iets te kopen. Als jij iets nodig wat in mijn store staat. Ik heb mijn camera's, mijn lens. Alles wat ik gebruik, wat ik kan in mijn winkel doen, heb ik daar. De link staat in de beschrijvingsbox. En ik hoop dat je iets leuks zal vinden in mijn winkel. En ik wil gewoon even deze met jullie delen. Want sommige van jullie zijn zo lief. Jullie kijken mijn video's. Jullie kijken alle reclames op de video's. En door dat te kijken, heb ik meer centjes om meer producten te kopen. Want ja, de meeste van die producten krijg ik niet gratis. Ik moet zelf kopen. Maar omdat jullie mij zoveel steunen en helpen, daardoor heb ik een beetje meer extra geld om wat producten te kopen. En ik dacht van, dit is ook een manier om mij te helpen. Maar stel voor dat je denkt van, oh, ik heb dit highlighter nodig in Amazon. Je kan denken van, hey, AmiFullest heeft ook een Amazon linkstore. Je kan mijn link gebruiken om dit highlighter in Amazon te kopen. Daardoor heb ik ook een beetje wat extra erbij. En dan kan ik ook even extra investeren in mijn droom. Want dit is mijn droom. Dit is mijn droom. Dus ik wil even deze met jullie delen. En ik hoop dat jullie het ook leuk vindt. Ik ben heel erg blij en dankbaar voor jullie liefde en steun. Ik ben super, super dankbaar. Ik ben zo, zo blij. En ik wil gewoon even deze goede nieuws met jullie delen. Want een goede vriendin van mij heeft dit met mij gedeeld. Want ik weet er ook niks van, hoor. Ik weet helemaal niks van Amazon Influencer Store. Zij heeft met mij gedeeld. En ik heb de link gewoon in de beschrijvingsbox gezet. Maar ik dacht van, ik moet wel even komen en even uitleggen. En even met jullie praten. Want als ik de link gewoon in de beschrijvingsbox zet en ik zeg niks tegen niemand, dan weet niemand dat. Want ik heb heel veel mensen die in mijn WhatsApp groep is, die altijd zeggen, oh Ami, jouw video's zijn zo mooi. Ik kijk alle reclames op je video's. Ik wil jou gewoon even helpen. En ik dacht van, ja, het zijn zoveel mensen die willen mij helpen, die willen mij steunen. En ik heb deze mooie gouden kans. En als ik het niks van zeg, dan weet niemand het. Want ik ben geen, hoe zeg je dat? De mensen die dingen zomaar weten zonder te zeggen. Dat ben ik eens. En dan denk ik ook dat jullie zijn ook niet dat mensen. Want ik moet ook even komen uitleggen van, hey, ik heb deze platform waar jullie mij kan steunen. En als jullie het wil, fijn, is niet verplicht. Je betaalt geen extra kosten. Het is gewoon puur als je mijn link gebruikt, dan heb ik ook even wat extra erbij verdiend. Dan kan ik ook even dat investeren in mijn eigen droom. Want dit is mijn droom. Ik vind het zo leuk om YouTube te doen. Jullie weten, ik post video iedere dag.
Iedere dag. Ik moet het leuk vinden om dat te doen. Want je werkt, je hebt een kind, je bent een moeder, je hebt een huis, je moet koken, dit, alles. En om YouTube te doen elke dag fulltime, je moet het echt leuk vinden. En ik vind het echt leuk. Mensen die mij kennen in het echt weten dat dit is echt soort van mijn escape zone is. Want ik ben niet zo iemand die echt heel veel stappen of feestjes. Dit is mijn feest. De transformation, hier zitten, make-up reviews, even make-up opbrengen, verschillende dingen met jullie delen. Dat is het ding wat echt, het brengt vlechten in mijn hart. Dat vind ik gewoon echt zo mooi. Dus ik wil even deze met jullie delen. Ik hoop dat je deze video leuk vindt. Vergeet niet te abonneren en vergeet mij niet te volgen op mijn Instagram en op mijn Facebook pagina. Hoop ik jullie zo snel mogelijk te zien. Dit is again Amy. Doeg! Bye bye! Team Fullest! Peace out!